Good afternoon, ladies and gentlemen. As it is spoken, my name is Umut Sakarya. Today, I will give you a presentation about Rehau Rainwater Solutions and the Stormwater Management. Company Rehau is a leading polymer industry leader, and their main activities are automotive, medical, industrial solutions, and building solutions. What we are talking about today is the water infrastructure, is a subdivision of the building solutions of Rehau. If I ask you what is the most precious source on earth, may some say it can be a diamond, it can be a gold, it can be a, maybe nowadays lithium or uranium or petroleum, but I'm sure that if you go a little bit deeper, we will all agree that the water is the main and the essential component of the existence of life on Earth. Let me share some figures about the water usage globally. 1%. This is the ratio that annual water use growth over the last 40 years. We are consuming more each and every year, 1%. 80%. Expected urban water demand increase by 2050. 2.4 billion people. The number of the people in cities facing water scarcity again 2050. And 70%. Agriculture alone using up to 70% of our clean water resources. And yes, these figures show us that with the increasing population of the world and the increasing food demand, urbanization, industrialization, our need for clean water will be much more in the future than it is now. So, I'll come back to the subject of water in a moment, but I want to show you statistical data. This is very important, actually. Each and every line represents a year with the global surface air temperature anomalies from the 1940s. So 2023 is at the top, but it is not at the top just because it is the last one, because it was the warmest year ever recorded on Earth. So, warmest with a gap of 1.5 Celsius centigrade above the pre-industrial level. This is important because pre-industrial level is defined as 1850 to 1900. So it is the last good days of Earth, actually. And in 2021, in Paris Agreement, more than 200 countries leaders signed an agreement about the not exceeding and try to do their best not to exceed this 1.5. But unfortunately we hit, and again unfortunately with this year data was calculated, we exceeded that with a number of 1.63. So this global warming, what cause we are facing extreme events recordedly, very frequently, such as the heat waves, forest fires, floods and droughts. Because of these wildfires, the carbon emission in 2023 increased by 30% when you compare with the last year, previous year. So, one more information about the use of the water. We are using our groundwater resources, and globally, 1/3 of the water originated from the GWS, which is groundwater sources. And 2 billion people's primary water source, and more than 50% of the agricultural irrigation water depends on, again, groundwater sources. Yeah, it's like a traffic map of Istanbul in the rush hour. So we are all familiar about the the orange and the red. If it's orange and the red, so there's something wrong.
So this map shows us the shallow groundwater storage as measured by the NASA satellites on January 2021. Sorry. So the colors represent the wetness percentile, or you can read it as how the amount of groundwater exists compared to the long-term calculations. And the long-term calculations is between 1950s to 2010. So Turkey is drying. And if you combine this information and this data with the previous groundwater usage numbers, so we need the groundwater and we have to respect it and we have to keep it and we have to use it very responsibly. Yes, I'm switching to another thing and then we will come up to our solutions. The water balance, the natural cycle of the water. This is perhaps the basic diagram that we have known since our primary school times. Water is never used. It is cycled. So water never disappears. Water never decreases globally when we are talking. So we are living on a planet of the water. So we have, this is the major diagram. We have a precipitation from oceans. And the evaporation, we have evaporation from the oceans, and we have evapotranspiration from the plants. Maybe it is not taught us, but it is almost half and half, equal. The moist or the humidity in the air, which turns to the cloud, and then the rain, comes from the evaporation of the ocean, and almost the same amount from the plants by the evapotranspiration. So we call it green water. There is a blue water and there is a green water. So they combine and there is a land precipitation and the ocean precipitation and then hit the ground and yeah. But we have to know that every raindrop wants to reach the ocean or the sea or whatever. So if we can control and slow down this journey, it means that we have started to manage the rainwater. So one measure. Yes, what is the primary effect on the groundwater is the sealed surfaces. Steady rainfall naturally helps to maintain groundwater levels, but sealed surfaces, maybe in the cities or whatever, such as those in high-density areas, prevent rainwater from soaking into the ground and recharging the groundwater. So now there's an approach of how can we avoid this runoff, because runoff is if we cannot manage the runoff or flood, so we cannot keep our underground reserves as it is desired, or it causes another tons of side effects, the erosion and contamination and everything. So what we can do is, of course, it's not limited with those, but these are the major ones. Yes, restoration of the water bodies, restoring natural floodplains, reducing runoff velocities. There are so many. It can be by landscape, it can be by hardscape, or with the engineering methods. Yes, there are several methods for reducing the runoff. Intensive and extensive green roofs, yes, it is just minor, but it's not limited with this. Mr. Deniz also talked about that. What we are talking here is just a narrow, but we try to at least to open a narrow window, and then from that narrow window, what we can do, what our responsibilities as individual or professional. Open space design with visible water, permeable traffic areas, not easy, but maybe for the new constructions it can be told. Working with the rainwater, and we can use it also. Unsealing of surfaces if possible, and decentralized rainwater infiltration and retention. Here I am. Among these approaches, I want to focus on the last item, which is provided what Rehau has a solution about the infiltration and retention.
So, the Rehau Drainage, yes, I know it's in Turkish it's a funny name, but I think it will be changed next year. But it's an all-in-one. It's an all-in-one, fully compatible unit, starting from collection, transporting, cleaning, infiltration, and retention items. And it's like a Lego or building blocks logic, so you can use one or you can use all. Here I want to just mention about the infiltration and retention here. This is actually the basic two elements of the rainwater management. Of course, rain harvesting is also a popular issue, but here is a tiny and a popular and a fashionable thing, harvesting, because in a region that you have, for example, Bodrum, it's almost 950 millimeters of a yearly raindrop, but it happens within 3 months. So what can you collect? And how big you have to make a reservoir so you can use it year by year, all the year. So here what we have to focus is the flood or the storm water management and how we can deposit it to the ground again, because they are our reserves. So on-site infiltration, the rainwater system is partially open at the bottom so that the rainwater can gradually percolate. But it should be done only if the soil or the ground enables it. So more and more municipalities are requiring from the building the developers, from architects or the developers, to apply this principle, provided if, again said, the ground is suitable. So this kind of decentralized rainwater management is more environmental friendly by promoting natural groundwater recharge. So the logic is this: you catch the rain and you transfer it to an underground reservoir, and then slowly and slowly infiltrate it to the ground and recharge your reserves. If you have not available of the ground, so it is not permeable, so you can use the retention. So by retention, and these two solutions actually, in so many Western countries, it's become mandatory. When you are trying to build a construction, according to the size, according to the sealed surface, your roof or your surroundings, or your auto park, parking lots, so you have to build at this kind of system. So, because the cities, the municipalities, and the public investment for the sewer system is limited. It is not designed for the worst case. So you have to catch it. You have to give that excess water to the sewing system slowly and slowly. Retention is that. So this is the cleaning part of Rehau solutions. There are two alternatives. One is easier, it's like a sedimentation tank. And that is a HydroClean. That is offered, the HydroClean offers a tested and economical option for sedimentation and effective removal of dissolved contaminants. Apart is just a çökeltme. And the other one is the HydroMax. The HydroMax is working like a particle filter. And if you want to use, or if you have a sewer network which collects the clean water besides your dirty water, so you need, and you may ask at least at the initial phase, a particle filtration. What is there? For example, zinc and copper and some absorbable gas or oil materials from the cars or the tire particles. So you can keep it in the HydroMax and then transfer it to the box system. So
In 3 segments, Rehau offers 5 different box solutions. It's according to the where you want to use. The first one is the LT solution, which is which we suggest to use under the green areas. Okay, I have finishing, and I have only 2 minutes for the video. And this is the lightest version, and the standard version, and the heavy load. It is according to their bearing capacity and this statistical calculations, we can decide that. So to understand better the 5 solutions of the boxes, this is the blue one. We call it the blue box. This is again when you have a build up a total cubic reservoir. If you use this, you can fill it the water initially here, so it also works like a sedimentation. So your total depot will not be filled with the dust and other stuff. So it's integrated. It is not totally. It's just a line. This is the box S. This is the mainly the most popular one. These are the heavy-duty boxes for the extreme loading and capacity. Again, these are offering maximum storage. These boxes are 96% of storing the water. So if it is a 1 cubic meter, 96% can be filled with water. And this is, as I mentioned, the light version. So, finally, there's a video animated to understand well. And after that, if you have a chance, I can really appreciate to chat with all of you. Thank you very much. Sorry. Atladım videoyu da. Bir üstüne basabilir misiniz? Şöyle şuraya basayım. Allah Allah. Evet, evet. Geliyor. By the way, if you do not want to use it as an infiltration or a retention, you can cover it with a membrane, so it works as a reservoir. If you want to keep the rainwater and if you want to use that water, it also has an option like that. This is the shaft, which gives us an opportunity to inspect. This is the blue box that I try to explain you. It's a cleanable module. You fill the water from the shafts and distribute it along the blue ones, and then the blue ones infiltrate the water to the black ones. It can be stackable 3 on top, and each and every one is 80 centimeters, so you can build up 2.4 meters. It's like a Lego logic. It's finishing. I think 1 minute left.
So the main idea is actually respecting to our water reserves. So what we can do is it's not an individual solution, but it should be regulated by the regulatory bodies such as the municipalities and the public authorities. So this is only one solution. We have to talk about it, and we have to negotiate with the regulatories. So otherwise, yes, you saw the map, which is very, very almost brown. So yeah, it is limited. Actually, the water, again, so I'm saying that we are not consuming water, it is cycled. If you broke the cycle, if we're from anywhere, so we face with the droughts or floods or whatever it is, but the water is there. Only the quality is changing, only where it is changing. So if you want to reach it approximately every time what we desire, so we have to respect it and we have to understand the cycle. Thank you. Thank you very much, Mr. Umut. Our next speaker is Dorothea Sulzbacher. Is that okay, Dorothea? Who studied law and business administration and is a recognized expert in the irrigation of plants in the urban sector. Has held various international top management positions, including responsibility and sustainability at Austria's largest international group, OMV, which bought Petrol Ofisi in Turkey, among others. She therefore knows Turkey very well, where she was responsible for sustainable projects. In 2016, Dorothea founded the company Lite-Soil, which produced customized geotextiles as water storage and underground irrigation system. Please welcome Dorothea. Thank you. Perfect. Yeah, thank you for having me here. I want to talk about water storage and subsurface irrigation solutions for the gardening and landscaping business. My colleague before already told about the issue regarding climate change. The summer are getting hotter, becoming hotter, less and less rain, so we have really an issue. So here are some examples from Spain, Vienna, Switzerland, where you can see that the plants don't grow. So conventional surface irrigation with sprinklers or drippers have of course also advantages. So they are cost effective, you can do a visual check. They are easy to automatize, they are flexible, and you can renew it anytime. But there are also some disadvantages, like the evaporation of valuable drinking water, the wind drifts the water away, the drip tubes or sprinklers get damaged by UV, heavy loads, or vandalism. We have really a high water consumption, as of drinking water. Mowing or walking is not possible during the irrigation. You have always the risk of surface felting and with soil compaction, and there is really a high sensitivity to climate change. So our solution is to do subsurface irrigation with non-woven textiles. The idea is to do the irrigation subsurface so that the water goes exactly where the plants need it, to the roots, and is not dripping somewhere away, or you have evaporation. 1 kilo of the material, of the non-woven material, stores 10 liters of water. So up to 70 water savings can be reached compared to surface irrigation. It's ideal for peat-free soil because it's also good for aerification. You have a high water conductivity and a really high aeration effect, a better greening effect. It's cost effective, and it's also ideal for sandy soils and deserts. I think in Turkey you have more sandy soil. It's easy to lay, it's flexible,
and it's also a protection against erosion, and you have less soil compaction and matting. The material is made up of a non-woven, as I mentioned, and contains only 10% material. That's the enlargement of the non-woven. So you can see it mainly consists of air void, 90%, and that's the reason why it can store that much water. Also in the pores, an extremely large amount of air and water can be stored internally and distributed capillarily. We have 3 different materials. The first 2 are biologically degradable. One is made out of 100% cellulose, which stays for 1 to 2 years. The second one is 30% cellulose and 70% PLA. This stays for 5 to 10 years. And then we have a long-lasting version made out of polypropylene. So I hope this with the video works. Can you click to the play of the video? These are the light strips. As I said, 1 kilo store 10 liters of water. The material is really strong, and if the roots are getting dry, they are pulling out the water out of the material. So really 100% of the water is available for the roots. Then here I've also a video, maybe you can click here. This is has basically the same function, but it also distributes the water over a large area. So you have a lawn, a soccer field. You put it roughly 10 centimeters into the ground, and the water is really distributed over a wide area, and the roots can pass through the net and dock onto the material and are pulling out the water. And that's our latest innovation, where we use a drip irrigation tube and we cover it with a non-woven covering, a geotextile, so the little holes are saved, they can't get stuck, and also the roots can't grow in, because the roots are always looking for the water. So it's very often that the drip irrigation tubes get damaged. And compared to subsurface surface irrigation, you have 70% less water, and you can also play or mow the area during irrigation because it's underground. It's very flexible, it adapts to any terrain. If you have a tree, you put it deeper. If you have a lawn, you put it higher. It's quite cost effective in the end. Of course, at the beginning you have to invest, but in the long term, it's cost effective. Yeah, also this is shown how it works. And with this non-woven covering, the water contact between the tube and the soil is 1,000 times higher. Then you install it like a floor heating system in a serpentine. We did also investigation studies with universities and also municipalities. So we compare coconut mat with the light net regarding slopes. And the greening effect is much, much higher with the light net. We did also some studies with the light strips, and they store 8 times more water compared to similar products. And this was an interesting study we did in Holland with a municipality. They planted trees with our net, which we put around the root ball of a tree, and without the net. And the irrigation was just rain. This is possible in Holland. And you see the yellow bars are the trees without the net, the blue are with the net.
and especially when there was no rain, the water humidity around the root ball was 3 times higher. Yeah, here you can see one of our first examples. This was in Upper Austria. They planted trees with the net and without the net. And after 7.5 years, you can see the outcome. The left is with the light net and the right tree without. Yeah, so we have many applications. This is for trees. Here we use an already manufactured light net for the typical size of the root ball of a tree. You just put it around on the root ball. The roots can pass through, dock onto the material, and it's good to put also a net in the tree pit so the roots can really grow deep and the tree grows big. We won also the Innovation Award this year, also 2 years ago, with the light net for trees at the Galabau in Nuremberg in Germany. Yeah, also the tree net is used, I would not say all over the world, but in Europe, in the USA, in the Emirates. It's quite cost-effective and very easy to install. And if you have to irrigate the tree just one time less, you have the amortization. You can also use the underground irrigation system, the blue light net system for tree. Here we put a drip irrigation tube with this non-woven covering as a ring and put it on the light net, or you can do it also like the picture shows it in this heating system form. You can use the light net for lawns, for soccer fields, for slopes. This is also a study we did with the municipality in Vienna. On the right side, in a park, they use the net, on the left side, not. Yeah, for slopes. It's also good against erosion. Roof greening, here the advantage of the low weight is also important to mention. It's very light, the product, therefore also the name Lite-Soil. Yeah, you can use it for raised planting beds and pots, also little pots for hobby gardeners. You just put some of the light strips in the pot and it's quite easy. Yeah, that's more and more common to use pots for trees because it's always a space issue. Yeah, that's it from my side. Thank you. Thank you so much, Dorothea. Our next speaker is Mr. Ahmet Gülgün. Ahmet has 30-year background in agricultural engineering experience. 25 years of his career has been dedicated to ensuring the sustainability of grass fields in Turkey. During this process, he first discovered Zoysia seeding grass, then learned about in detail and subsequently carry out R&D. To bring us the point where the local varieties have been registered today. Thank you very much, Mr. Ahmet. Welcome. Herkese selamlar. Ben sunumumu Türkçe yapacağım. Ama güzel bir grup olmuş. Aşağı yukarı konuları birbirine yakın bir ekip olarak aynı noktalara değineceğiz. Benim tabii ki ana konum çim. Ama ona geçmeden önce organizasyon komitesine, özellikle fuarın düzenleyicisi Mustafa Bey'e son derece teşekkür ediyorum. Hassasiyetleri dolayısıyla. Sadece bir fuar organizasyonu değil, bilgiyle bezenmiş bir organizasyonu bize sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Benim konum
Yani daha önceden kuraklıkla ilgili sorunlar başladığı zaman çim konusu en başta sorun edilen, en fazla su kullanan materyal olarak peyzajın içerisinde böyle yaramaz çocuk konumuna getirilen bir konu haline gelmişti. Aslında benim bugün size anlatmak istediğim peyzajın bütün enstrümanlarının birbiriyle ilişkisi, birinin birine alternatif olmadığı konusunda kendi tarafımdan, kendi bakış açımdan özellikle aslında peyzajdan çimi ayırmadan sorun olan tarafını çözebilmenin kendi meslek yaşamım içerisindeki çözümlerini sunmak istiyorum size. Bu tabii bir 30 yıllık yaşanmışlık, cephede geçen zaman diye adlandırıyorum bunu. Yani şantiye işi. Binlerce metrekare alanda, problemli alanda çözüm üretmek. Sunumumda yani yeşil alanlarda çimden vazgeçmeyi konuşmak yerine nasıl çok daha az su tüketerek halı gibi sürdürülebilir yeşil alanlara sahip olabiliriz konusunu tabii ki açacağım. Şimdi çimin faydaları konusunda yapay zekadan aldım bunları. Yani benim için buna ekleyebileceğim 30 tane daha ek var. Bunların içinde katılmayanlar olabilir bazılarına. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Keşke workshop olsa. Bunu hepsini tek tek açsak. Erozyon kontrolü ile ilgili konuya muhtemelen itiraz edecek olan yoktur. Şehirlerde gürültüyü azaltıcı etkisi, hava kirliliğini azaltması, klima yani serinletici etkisinden bahsediyorum özellikle. İnsan sağlığı üzerine psikolojik etkileri özellikle, biyolojik çeşitliliğe, estetik ve rekreasyonel değerlere, su yönetimi ve Umut'un biraz önce anlattığı filtrasyon ve karbon tutulması konusundaki önemine. Yani şimdi peyzajın içerisinden bu kadar görev üstlenmiş bir ögeyi çıkartıp da kurakçıl peyzaja geçelim mi? Ben geçmeyelim tarafındayım. Ama tabii ki aramızdaki birçok peyzaj mimarı veya işte ziraat mühendisi konuyla ilgili bu sektörün içerisinde bulan insanların bir kısmı diyor ki çimler çok su kullanıyor. Çim alanları azaltalım. Ben aksini söylüyorum. Bununla ilgili birkaç şey size bahsedeceğim şimdi. Bu çok genel bir harita. Daha önceki bir sunumumda da kullandım bunu. Bununla ilgili bazı hocalarımızın itirazları oldu. Ama ben size şöyle genel olarak anlatayım. Yani Kuzey Amerika'nın güneyinden bahsediyorum. Kaliforniya'dan işte Texas, işte Florida ve işte New York'un altına kadar geçen bölge daha öncelerde böyle subtropik gibi gözükürken şu anda tamamen kurak bir döneme girdi. Şu kırmızılar da tamamen alev alıyor diye düşünün. Akılda kalıcı olsun diye çok genelledim. İşte Avrupa'daki işte İspanya'yı, İtalya'yı, Yunanistan'ı görüyorsunuz. Aslında bizi ilgilendiren yer Türkiye. Ama bakın Ukrayna'ya kadar artık iklim değişikliğinin nerelere geldiğini gösteriyor. Bunun yanında tropiğin hemen üstünde de tropiklerin de ateş almak üzere olduğunu gösteriyor. Yani tropikler daha öncelerde işte yağmur alan yerlerde artık yağmurlar son derece toplu bir şekilde düşüp kalan zamanda ciddi kuraklıklar oluyor. Geçen de gene bir sunumda Samsun'dan bir arkadaşımız Türkiye'de Samsun'un hep yağmurlu, Trabzon'un yağmurlu olduğunu söylerler ama yazın biz de son derece fazla kuraklık çekiyoruz diye söyledi. Genel bir perspektif çizmek istediğim için yani durum bu. Yani dünya iklim değişikliği konusunda herkes hemfikir ama son zamanlarda gene söyledim. Herkes tespit yapıyor. Tespit iklimin değiştiği veya iklim kayması yaşandığı fakat çözümle ilgili önerileri yok. Ben çok spesifik olarak çimle ilgili konuları biraz daha
açmak istiyorum. Ya öncelikle Türkiye, bizim derdimiz, yani şu anda yaşadığımız yer Türkiye. Türkiye hangi iklim bölgesinde? Bunu şöyle anlatabilirim. Yani konum çim olduğu için sıcak iklim ve serik iklim çimi diye ayrılan çim konusunda bir de arada bir geçiş bölgesi denilen farklı bir bölge var. Yani geçiş bölgesi demek şu, hem sıcak iklim hem serin iklim diye algılanabilir. Bundan 20 yıl önce ben bu işte daha fazla yoğunlaştığım dönemlerde bu ayrım daha keskindi. Yani ikisi de olabilirlik konuşuluyordu ama bugün iklim değişikliğiyle birlikte artık güneyden yani daha yukarılara çıkıldıkça, kuzeye çıkıldıkça transition zone'un yukarıya doğru kaydığı, yani altta daha önce serin iklim çimleri dediğimiz grubun rahatlıkla yetişebildiği yerlerde artık bunun yetişemediği, bunun yerine sıcak iklim çimlerinin buralarda başarılı olabildiğine gördük. Yani hiç kimse cesaret edemiyordu. Yani Antalya, işte İzmir, Adana bölgesinde sıcak iklim çimleri yetişir ama Ankara'da yetişmez, Gaziantep'te yetişmez, Elazığ'da yetişmez. Bugün Türkiye'nin her yerinde sıcak iklim çimleri yetişiyor. Ben de bu konuyla ilgili çalışıyorum arkadaşlar. Yani Zoysia ve Bermuda denilen çim türleri, hatta Bermuda çimi bizim doğamızda bulunan, hani birçok anamızın babamızın anlattığı ayrık denilen çim. Yani onun ıslah edilmiş varyeteleri, daha önce türleri şu anda çim olarak kullanılıyor. Golflerde kullanılıyor, futbol sahalarında kullanılıyor. Ama benim karşı durduğum çim grubu bizim işte transition zonu aşan yukarıdaki serin iklim bölgeleri. Yani biraz önceki haritaya geri dönersem, bakın Fransa, İngiltere, Danimarka, bu tarafta Kanada, işte Dakota, işte veya işte Chicago, bu tarafta da işte ne diyeyim size, işte Azerbaycan'ın üzerindeki bölgelerde rahatlıkla yetişebilen biçimi hala biz bu sarı alanda kullanmaya çalışıyoruz. Ama dünyadaki çimle ilgili yapılan çalışmaların tamamında sıcak iklim çimlerinin kuzeye doğru kayması ve %50 serin iklim çimlerinden daha az su kullanılan. Bakın %50 ne demek? İstanbul'da 2 terkos gülü olsa bir tanesinden tasarruf demek. Tabii ki abartıldığı kadar su kullanmadığına da eminim. O kadar büyük çim alanlarının olmadığına da eminim. Şehirlerimizde hani çimden kaçmak için çim alanları da büyükmüş gibi gözüküyor ama çim diye gezdiğim yerlerde ben Türkiye'yi ve dünyayı gezmeye çalışıyorum ve inanın karış karış da gözüm yerde. Benim herhalde ömrüm kısa olacak, toprağa çok bakıyorum. Her santimetre karesine bakıyorum. Hakkıyla, yani yukarıdan aşağı baktığınız zaman halı gibi toprağa kaplamış çimlerimiz yok zaten. Biz ondan bahsetmiyoruz ama dünyanın birçok yerinde halı gibi çimlerimiz var. Neden yok? Önce onu söyleyeyim. Doğası dışında bir çim grubunu Türkiye'de yaşatmaya çalışıyoruz. Bunlar kış ayları uzun süren yerlerde daha mutlu yaşıyorlar ama yaz aylarına geldiği zaman artık yağmurlu dediğimiz Karadeniz'de bile yaşayamayacaklar. Ben 30 yıldır bununla ilgili çalışıyorum. Bir yol kat ettim. Duymayanlara anlatıyorum bunu. Duyanlar için hani kusura bakmayın ikinci oluyordur. %50 daha az su kullanıyor. %50 daha az gübre kullanıyor. %90 daha az kimyasal kullanıyor. Yani şu konular birçok araştırmanın sonucudur. Hani sakın yarışmayalım. Hani Nasrettin Hoca demiş ya, hani dünyanın merkezi neresidir? Ayağım bastığım yer, inanmıyorsanız gelin ölçün. Ben bunların birçoğunu ölçtüm. Hani inanmıyorsanız beraber ölçelim. Sürdürülebilirlik dediğimiz kavram bu ögeleri içeriyor. Daha az su kullanan, daha az gübre kullanan, daha az kimyasal kullanan kısım sürdürülebilir çimi anlatıyor bize. Yani bunları daha az yapıyorsanız işte doğaya karşı, ekosisteme karşı daha az zarar vererekten veya vermeyerekten ilerleyebiliyorsunuz. Gölge toleransları, daha az biçim istekleri gibi özellikler sıcak iklim çimlerinin içinde var. Özellikle benim çalıştığım Zoysia konusu içerisinde var. Şimdi sorun çim mi yoksa uygun seçim mi dediğim şey işte serin iklim ve sıcak iklim konusu. Bu ana konu, yani 3 tane
seçtiğim, üzerinde duracağım konunun birincisiydi. Ben sıcak iklim çimleri taraftarıyım. En sonda göstereceğim, ya bu kadar herkes biliyor da bunu, dünyanın akıllısı sen misin? Niye kullanmıyor İstanbul, niye kullanmıyor Ankara, niye kullanmıyor işte Türkiye'nin birçok ili bunu dediği zaman en sonda göstereceğim neden kullanmadıklarını. Çimlerde bakın sulama sorun diyoruz. Makul sulamayla ben yıllardır çalışmalarımda bütün çalıştığım gruplara şunu söyleyeyim. Çim sulanarak bozuluyor. Sulamazsanız bozulmaz. Ama şartlanmış bir sulama sistemi, işte her gün sulanacak 5 dakika 10 dakika, hiçbir bilimselliği olmayan sulama sistemi döşeyen arkadaşların inisiyatiflerine kalmış bir şekilde. Gölgeyi, güneşi aynı vanayla sulayan bir sistem israfın dibidir. Yani eğer konuşulacaksa şu sulama konusu içerisinde altında bir gün 2 gün konuşabilirim. Ama sadece bir yaşanmışlığımı söyleyeyim. Böyle yurt dışında bir toplantıda genç bir mühendis olarak amatörce bir soru sordum. Ne kadar sulamalıyız çimi diye bir soru sordum. Bana baktı kaldı hoca. Dedi makul sulamalısın. Yani istemiyorsa niye su veriyorsunuz ki çimlere? Yani capcanlı duruyor ayakta. Bakın sıcak iklim çimlerinde sulama Antalya bölgesinde Haziran ayında başlıyor. Ağustos'un sonunda bitiyor. Gene Nasrettin Hoca'nın söylediği gibi dünyanın merkezi ayağımın altı. Yani bu gerçeğin dışına çıkamayız. Az sulamayı araştırdığınız bir çim sadece bu 3 aylık sürede sulayarak haftada 1 ya da 2 kere sulayarak yönetebiliyor. Bu söylediklerim birçok arkadaşa şu anda ya nasıl iddialar falan gibi gelebilir. Arkadaşlar binlerce metrekareye ulaştı artık yaptığımız alanlar. Ben değil, kullanıcılar, kullananlar konuşsun. Ama yapılan hatalarımız var. Onlarla ilgili konuşmaya devam edelim. Makul sulamalıyız. Haftada 1 ya da 2 defa derin sulama yaparaktan kök sistemini daha aşağıya almalıyız. Derin sulama çok önemli. Yani 5 dakika, 10 dakika, 15 dakikalık sularla toprağın derinliklerine suyu getiremeyiz. Orada da kök bölgesi yaratamayız. O nedenle bitkilerimizi haftada 1 veya 2 defa çimleri derin sulamak çözüm önerilerimizden en başta geleni. Seyrek sulama, zayıf yüzey kök uzlaşımını azaltıyor. Evet, bir de sepetsiz biçim konusu var. Bu nasıl bir şey ya diyenler vardır mutlaka ama dünyanın birçok yerinde bizim makinelerin arkasında kullandığımız sepetler kullanılmıyor. Şu organik maddeler belediyelerin işte ithaf etmesi zorluklarıyla taşınıp bir yerlere atılmak isteniyor ama aslında kimyasal gübre, doğal gübre bu şu arkadaki kırpıntının %80'i su arkadaşlar. Ya bu arkada kaldı mı kötü gibi bir görüntü olur diye düşünmeyin. Buradaki sorun ne biliyor musunuz? Bunu söylediğim zaman arkada saman kalıyor, böyle kötü görüntüler kalıyor diyenler. Ya çim dediğiniz şey çayırla arasındaki fark birinin biçiliyor, birinin biçilmiyor olması. Ama biçilen bir materyal ruh haline göre ben canım istediği zaman biçerim olmaz. Yani golden rule diye bir şey koymuş adam. Yani 1/3 kadar biçmek istediğin noktanın 1/3 kadar yükseldiği zaman çimi biçmen lazım. Sen bunu bir karış yukarıya çıkartıp da biçersen arkada saman kalır. Yani ortalama biçimin haftada 1 biçilmesi lazım. Ama biçim zorluklarından dolayı bir şekilde biçilmiyor. Bunun için de büyük makinelere geçmek lazım. Büyük makineler kullanmak için de peyzaj mimarlarının, tasarımcıların büyük makinelerin girebileceği çim alanları yaratması lazım. Hala çim tarafında olan varsa veya çimin faydalarına inanan varsa. Ben inanan taraftayım. O zaman lütfen tasarımlarınızı yaparken büyük makinelerin girebileceği, 2,5 metrelik bir makinenin biçebileceği alanlar yaratırsanız çözüm önerilerimden bir tanesini de yerine getirmiş oluruz. Kırpıntıların önemiyle ilgili bir takım şeyler var. Yüksek biçim, bakın bu da sulamayla ilgili kısmı ilgilendiriyor. Çim ne kadar yüksek biçilirse, bu yüksek biçmek demek, aralıklı biçmek demek anlamına gelmez ama doğal olarak aralıklı biçme vesilesi oluyor. Altta rutubeti o kadar koruyor.
Yani toprağın nemini koruduğu için az su kullanıyorsunuz. Yani benim söylediğim, bakın en çok dikkatinizi çekmek istediğim nokta, haftada 2 defa sulamayla çim yönetilebilir mi? Evet. 1. Sıcak iklim çimlerine geçerek. 2. Yüksek biçerek. 3. Organik madde, yani ekosistemi tekrardan yerine dönüştürerek. Ekosistem nasıl dönüşür? Organik yapıyı arttıracaksınız ki orada mikroorganizma olacak. O mikroorganizma olacak ki oraya solucan gelecek. Solucan olacak ki oraya kuş gelecek. Kuş gelecek, kedi gelecek, tilki gelecek, sincap gelecek. Sistem yeniden döngülenecek. Ama her yeri kurak peyzaja döndürürseniz mikroorganizmaları, yani ekosistemin, yani denizlerde planktonları, toprakta da mikroorganizmaları eğer yaşatmazsanız, en ufak ögeden başlamazsanız, bunun da en büyük yardımcılarından birisi çimlerdir. Tarafımı sürekli belirtmek istiyorum ki durduğum yer belli olsun. Oradaki yarattığınız ekosistemle birlikte doğa kendine geliyor ve yüksek biçtiğiniz zaman çimlerin su ihtiyacı azalıyor ve gölge tahammülü artıyor arkadaşlar. Şimdi suyu az suladığınız zaman çimi de az biçersiniz çünkü az uzar. Durmadan sularsanız, ben bu sistemi ayarladım arkadaş, bu sistem otomatik suluyor. Ben ne yapayım yani? Otomatik sulama değil. Bizimkiler timerlı sulama. Otomatik sulama şu demek: toprağın altında bir malzeme olur. Orada size uyarı verir. Toprak kurudu, çalıştır sistemi diye. Bizdeki sistem o değil, biliyorsunuz. Bizdeki sistem, saati geldi, yağmur yağıyor, sulama çalışsın. İşte yanıyor ortalık, Temmuz'un ortasındayız, alev var, 5 dakika çalışsın. Bu doğru bir şey değil. Yani biz yanlışları uygularken bu kabullenmişliklerimiz yüzünden çimden vazgeçemeyiz. Doğru uygulamaları yapmamızda fayda var arkadaşlar. Tutarlı ve çim periyodu demekten kastım, yani çimi ne yükseklikte kesmek istiyorsanız. 1 karış biçilen çimler var dünyada. Şimdi diyeceksiniz ki öyle mi olur? Yani 10 santim, 15 santim biçilen var. Ne demek? 15 santim biçmek isterseniz biçebilirsiniz. Ama 5 santim uzadığı zaman çimi biçmeniz gerekiyor. Yani kendi ruh halinize göre, ya ben senede 1 defa biçerim, 2 defa, 3 defa biçerim değil. Bunun 3'te 1'i kadar uzadığı zaman biçme alışkanlığını. Bu da kim yapar bu işi? Bahçıvan yapmaz. Yani bizim peyzaj mimarları ve ziraat mühendislerimiz yapar arkadaşlar. Mühendislik budur zaten. Mühendislik en az maliyeti oluşturacak, en az işçiliği oluşturacak çalışmaları yapan ekibin yapması gereken iştir. Ama biz sadece kendi dogmalarımız var, bildiklerimiz var, birilerinin söylediği var. Kaç kişi çim eğitimi almıştır bu memlekette? Ben bir saymak istesem herhalde yani bir elin parmaklarını geçmez, ama herkes çim biliyor. Herkes çim biliyor. Nereden biliyor? Vallahi yani satın aldıkları yerden öğreniyorlar. Herkes öğreniyor. Ben de öyle başladım ha. Yani eleştirdiğim şeyi ben de yaptım. Ama onlara da siz nereden söylediniz? Yani böyle bir, hani böyle eskiden vardı ya, kulaktan kulağa. Birisi bir şey söylemiş, böyle dönüyor. Mesela öğlen çim sulanmaz diyor birisi. Yanar, alev olur falan. Ya yanıyor, ölüyor çim. Sulamamız lazım. Çimi yok. Böyle şeyler var. İşte çimi dipten kazıma aleti huyumuz var. Yani bütün biyolojisini yok etmek. Çünkü büyüme noktasını bir kere öldürdüğünüz zaman, ya ben buna çok iyi bakıyordum da. Şöyle bir hikaye var, onu anlatayım. Belki bu konu aklınızda kalır. Yanlış tesis koyuyoruz arkadaşlar. Hocalardan bir tanesi 6 bacaklı bir böcek üzerinde çalışma yapıyormuş. Eğitmiş onu. Demiş ki işte zıpla, zıplıyor. Ya bu kadar iyi eğittiği bir böceğe başka bir denemeler yapmak istemiş. İki tane bacağını arkadan koparmış. Zıpla demiş, zıplamış. Ulan demiş, bunu yapıyor, 2 daha çıkartalım. 2 bacağını daha koparmış. Zıpla demiş, gene zıplamış. En son 2 bacağını daha koparmış. Zıpla demiş, zıplamamış. Zıpla demiş, zıplamamış. Hemen not almış. En son bacağı kopardıktan sonra böcek sağır oldu. Yani biz arkadaşlar yanlış tesisler koyuyoruz. İnanın yanlış tesisler koyuyoruz. Bilmediğimiz şeyi bir kere sormakta fayda var ya da araştırmak lazım. Yani herkes bilir kişi. Özellikle Umut'la mesela ben filtrasyon konusunu çok önemsiyorum.
Bu sıcak iklim çimleri dediğimiz Zoysia ve Bermuda gibi iki çim türünün çok ciddi bir net sistemi, ağ sistemi var. Ve bunlar akışlarda erozyonu son derece iyi tutuyorlar, erozyonu önlüyorlar ve su filtrasyonuna çok büyük yardımları var. Yani hiçbir şekilde dağılmıyorlar. Futbol sahalarında Antalya bölgesinde özellikle bunlar altta tutucu olarak kullanılıyor. Buralarda da kullanılır da buralarda kullanılmaz diyenler var. Ben demeyenlerdenim. Her yerde sıcak iklimin kullanılabilir Türkiye'de. Süreç farklı olabilir. Şimdi en son konuma gelmek istiyorum. Bu çimler Türkiye'de neden yayılmıyor? Ya bu kadar, yani biraz önce neden bahsettim? %50 her şeyden tasarruf ediyorsunuz arkadaşlar. Sulamadan, biçimden, şundan bundan. Yani hele Zoysia var ya, benim taraflı olduğum çim. Anlat çok şey var da ama çok fazla girmek istemiyorum. Bu gene bir Zoysia görüntüsü. Türk halkı buna katlanamaz dedi bir tane belediyeden bir arkadaşımız. Bir tane hocamız dedi bu bir kışın sararma hastalıktır dedi. Yani ruh hastası gibi davrandı, yani böyle bir şey, görüntü nasıl olabilir? Bizim halkımız buna tahammül edemez dedi. Burası dünyanın en gelişmiş ülkelerinden Japonya'dan bir görüntü. Ve benim gittiğim dönemde her yer böyleydi. Size bunlardan yüzlerce fotoğraf gösteririm. Kaliforniya'da bu çim sararıyor. Japonya'da sararıyor. İspanya'da sararıyor. İtalya'da sararıyor. Ama bizde sararırsa biz tahammül edemiyoruz arkadaşlar. Yani şu doğanın bir gereği. Bakın ağaçlar da yapraklarını dökmek üzere. Bu bir doğal döngü. Ekolojik sistemden, doğal dengeden, yeniden yapılanmadan bahsediyorsak sadece doğayı kendi haline bırakıp bitkilerin gerçekten iyi tanıyarak, karakterlerini, davranış modellerini iyi tanıyarak gerçekten bir mühendislik sergisiyle hiç daha önceden duyduğunuz şartlanmışlıkların dışına çıkarak doğal dengeyi yeniden getirip sıcak iklim çimleriyle şehirlerimizi tekrar canlı hale getirebiliriz. Ama çimin tanımını iyi yapmamız lazım, iyi araştırmamız lazım. Ben Zoysia adında bir çimle ilgili çalışıyorum son 30 yıldır. Dünyada son derece yayılan 45. enlem kuzeyde, 45. enlem güneye kadar doğal yayılım alanı olan Asya Pasifik bölgesinde doğada bulunan bizim Türkiye'deki ayrıklar gibi bir ayrık türü. Yukarıdan baktığınız zaman toprağı görmeyeceğiniz kadar sıklaşıyor. Bu çim sayesinde ben birçok ülkede birçok problemli yerin çözümünü başardığımı düşünüyorum. Yani en azından dönüşler öyle. Bu konuya dikkatinizi çekmeye çalıştım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.